హలో హాయ్ దిస్ ఇస్ పన్నా వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మేము కేరళలోని స్పెషల్ డిష్ అయిన బకెట్ చికెన్ చేయాలనుకుంటున్నాము. దీన్ని మీరు ఇంటి బయట ప్లేస్ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే హిల్ స్టేషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు, ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు, అరకు లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ బకెట్ చికెన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మీరు ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ మీరు హిల్ స్టేషన్కి వాటికి వెళ్ళినప్పుడు, అరకు లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకుంటారు కదా, ఆ టైంలో ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. సో లెట్స్ సీ ద ప్రాసెస్. ఫస్ట్ మనము ఇలాగా వాష్ చేసుకున్న అరటి ఆకుని తీసుకొని ఫుల్ చికెన్ తీసుకోవాలి. ఫుల్ చికెన్ అయితేనే మన బకెట్ చికెన్ చేయడానికి అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ దీన్ని తీసుకొని ఇలాగా లైట్గా కట్ చేసుకోవాలి, సో దట్ మనం చేసిన పేస్ట్ అది లోపలికి వెళ్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ కూడా సైడ్ పెట్టుకోవాలి కట్ చేసి. ఇప్పుడు మనము పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి. సో ఫర్ దాట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ స్పూన్స్ చిల్లీ పౌడర్, 1.5 spoon turmeric powder, 1 spoon pepper powder, 'కొంచెం గరం మసాలా, కొంచెం కాదు కొంచెం ఎక్కువే గరం మసాలా, కొరియాండర్ పౌడర్, అదే ధనియా పౌడర్ అంటాం కదా, చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి, లేదంటే మనకి ఇది మాడిపోతుంది చికెన్. ఒక లెమన్ని తీసుకోవాలి, స్క్వీజ్ చేసేయండి. వన్ ఫుల్ లెమన్ జ్యూస్ తీసుకోవాలి. సరిపడా సాల్ట్ తీసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్. ఇక్కడ కేరళలోని కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారు, మీరు ఏ ఆయిల్ కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇది కోకోనట్ ఆయిల్ కాదు, నార్మల్ ఆయిల్ యూజ్ చేసే సన్ఫ్లవర్.
ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ అంతా మనం చికెన్కి అంతా గ్యాప్ లేకుండా, సో ఈ పేస్ట్ అంతా తీసుకొని చికెన్ అంతా గ్యాప్ లేకుండా మనం అప్లై చేసుకోవాలి. చాలా డ్రైగా అయిపోయింది కదా పేస్ట్, సో కొంచెం వాటర్ కలుపుతున్నారు, సో దట్ పేస్ట్ బాగా అప్లై చేయడానికి అవుతుంది. మీరు అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ సౌండ్స్, ఆ పికాక్ చూస్తే మేము ఏదో జంగల్లో ఉన్నామని. యాక్చువల్లీ మేము ఉన్నది కేరళ ఇంట్లోని. ఇక్కడ మా అత్తయ్య మావయ్యలు ఉంటారు. ఇంకో వీడియోలో నేను కేరళ ఇంటి హోమ్ టూర్ చేసి చూపిస్తాను. కేరళ హోమ్ టూర్. ఎస్, హీ ఈజ్ మై హస్బెండ్. తనే చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ, తనే చేస్తారు. నేను చేసిన వర్కౌట్ అవ్వవు, అందుకే. మా ఆయన కొంచెం కుకింగ్లో ఎక్స్పర్ట్. ఎంజాయ్ కూడా చేస్తారు చాలా కుక్ చేస్తున్నప్పుడు. ఇప్పుడు కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర తీసుకొని దాని లోపల దూర్చాలి. ఇలా फ्लेवर आएगा अच्छा, स्पेशल टेस्ट फ्लेवर आएगा इसके लिए। ఇలా చేస్తే 2 hours దీన్ని ఇలా వదిలేయాలంట. క్లోజ్ అయిపోవాలా? ఓకే.
ఇలా చేయడం వల్ల మీరు క్యాంప్ ఫైర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం చికెన్ కూడా కుక్ అయిపోతుంది. లెట్స్ సీ చికెన్ ఎలా వచ్చిందో. యాక్చువల్లీ ఇది మా ఓల్డ్ హౌస్. మా హౌస్ పక్కనే ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎవరు ఉండట్లేదు ప్రస్తుతానికి. ఆ ఇంటి ముందు పెట్టుకున్నాం. మనకి ఇంకా చాలు ఫైర్. చికెన్ కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది అనుకుంటే ఇలా వాటర్ వేసి మనం ఫైర్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. స్మోక్ ఎక్కువగా రాకూడదు, లేదంటే చికెన్కి పట్టేస్తుంది ఆ స్మోక్ అంతా. అప్పుడు మనం తిన్నప్పుడు చాలా ఆడ్ టేస్ట్, ఆడ్ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక సెక్యూరిటీ కూడా. ఇప్పుడు మనము ఇలాగ వేడిది వదిలేసి అది గాలికి ఎగిరి పక్కకు వెళ్ళి మంటలు రాకుండా కూడా ఉంటుంది. చూసారా, మనం పెట్టిన ఆకులన్నీ బూడిదైతే. చికెన్ని చూడాలి, చికెన్ ఎలా ఉందో ఏంటో. దీని చుట్టూ మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి. చికెన్ తీసినప్పుడు దానికి అంటకూడదు కదా బూడిద కానీ. Our chicken is ready. Wow. Wow. Smell super వస్తుంది. Wow.